and I thank Hindu newspaper for coming forward and extending their support to this endeavor. Because the reason is, even though this is good, even though this is required for the society, yet you have few of the people throwing stones. Unfortunate, very unfortunate this is. But I just repeatedly say just one thing to these people who are trying to throw stones. With no disrespect, of course, to anybody, any of them. I just ask one simple question. Where do you send your children to school? Or where do you send your grandchildren to school? If you send your children or grandchildren to Telugu medium, then you ask for Telugu medium. If you are not sending your children and grandchildren to Telugu medium, then please do not insist that we don't take up this road to change the lives of these downtrodden people. That's all what I ask those people who try to throw stones at what we're trying to do. And of course, to one other question what myself and Ram Garu, while we were having breakfast, one other interesting topic came up. In fact, he wanted me to share those views as well in this forum, that is concerning the capital. Well, it was a very interesting conversation what we had there. I just asked him a few questions. I just said, see, being in the Chief Minister's post, it gives you a tremendous amount of power, and along with that, there's tremendous responsibility on your shoulders. Few decisions what you take impact the next generation, and few decisions that you don't take also impact few generations. As I just spoke about English medium a while ago, decisions if you do not take, what kind of impact it would have on next generations. Similarly, this decision to have 3 capitals, if you do not take, will also have an impact on the next generation. Because the fact is, the current capital, Amaravati, which is spoken about, it is neither in Vijayawada, neither in Guntur. It is 30-40 kilometers away from Vijayawada or Guntur. It is in a virgin land, away from Vijayawada 30-40 kilometers, away from Guntur 30-40 kilometers, in a virgin land. And in fact, if you were to make a visit there, you would probably not even have a 2-lane road there. You would have to go through a single-lane road. Okay, leaving aside the factor that why he chose that land there, because the fact is what everybody in the state are fully aware, that he and his cronies have bought huge chunks of land after he became the Chief Minister and before the announcement of the capital, before these villages came into public domain. After he became the Chief Minister, he and his cronies have bought huge chunks of land here, and then the capital was announced there. Okay, leaving aside that factor, because this happens to be a virgin land, 53,000 acres of land, what was land pooled according to him. Because this is a virgin land with no infrastructure there practically, just to provide for basic infrastructure like roads, drains, electricity, water, and storm water drains. Just for these basic infrastructure alone, according to the previous government's reports, it costs 2 crores per acre.
So 53,000 acres into 2 crores per acre is 1,09,000 crores according to their own report. Just to provide this basic infrastructure because it's a virgin land. And because this is a virgin land, because it requires for this basic infrastructure 1,09,000 crores, how much did the previous government spend in the past 5 years? Interesting question, an interesting answer. You know how much they spent? 5,677 crores alone. Of course, he left me with a baggage of 2,300 crores, what he conveniently pushed on to me, and he said, you pay. Okay, what any government in those 5 years' time, what any government could afford to spend is that number of 5,000 to 6,000 crores. That is the capability of any government to spend. And you know at what cost that money was spent? 10.32% interest borrowings. What we get from central government is peanuts. 1,500 crores came in. And I don't expect anything beyond that to come in. Maybe at best they'll contribute another 1,000 crores. Beyond that they don't contribute. So everything would have to come with the debt. And this is the interest rate we're paying. And now you tell me, as a father, what would a father do? What would a chief minister do? Today my situation is, I'm sitting down here. There is this Amaravati capital which requires 1,09,000 crores minus 6,000 crores, another 1,03,000 crores to provide for this basic infrastructure. Roads, drains, power and water. And now my ability to put in money is around about 6,000 crores. Or at best 7,000 crores. Even presuming that the borrowings come. Now an investment, the amount what is required is more than 1,00,000 crores. And my ability to put in is around about 5,000-6,000 crores. Wouldn't be, just imagine what it would contribute. It would be like a drop of water in an ocean. It would not even be visible. Whereas Visakhapatnam, Vizag, it's already a #1 city in Andhra Pradesh. It has all the infrastructure already in existence. The roads, the drains, the power, the water, everything. Out of this 1,00,000 crores, even 10% of this amount, if I were to put into Visakhapatnam, Vizag, at least, if not now, if not 5 years, at least in 10 years' time, we would be competing with Hyderabad. We would be competing with Bangalore. We would be competing with Chennai, where children of my state need not go looking for a job to Hyderabad or Bangalore or Chennai, but would have one destination, that is in our own state, our own capital, our own Vizag. Now this is my predicament. What would you do if you were in my shoes? In fact, the decision what we've taken is, we try to make sure that, everybody is happy. We try to make sure that everybody is justified. The seats of governance, we've broken them into 3 parts. And we said Amaravati would continue to have a legislative assembly. It would continue to be a legislative capital. So we're not depriving it of anything. It would continue. And the growth would take place in due course of time. As and when the natural course, the growth would take place. So this would continue to be a legislative capital, where the assembly would be held,
60 days or 70 days or whatever, the entire legislators would come here, sit down here, spend the 60, 70 days here, and be here. It would continue to be the Legislative Assembly. While Vizag, the number one city currently in Andhra Pradesh, would become the executive capital, where the Chief Minister sits, where the ministers sit, where the Secretariat operates, where the HODs, head of the departments, operate, where there is a proper infrastructure already in existence. So executive capital happens to be there. Then the third seat of governance, that is the judicial. There we made sure that judicial also goes to Rayalaseema, Kurnool, which was, ironically, I don't know if many of you would remember or not, but Kurnool happened to be the capital of Andhra Pradesh from 1953 to 1956. When the state of Andhra Pradesh was carved out, way back in 1937 itself, prior to independence, when we were part of Tamil Nadu, when Telugu people wanted a different state, it was agreed upon and agreements entered into that Kurnool, there was an agreement by name Shribag Pact was entered into, where in those days itself, elders in those days have decided that decentralization should take place and seats of governance should be split. And in accordance with that agreement, from 1953 to 1956, Kurnool was the capital of Andhra Pradesh. And to give it its due share, we made sure that judicial capital starts functioning from there. So what we have done is not do any injustice to any part of the state. What we have done is, while we do justice here, justice is imparted to other parts of the state as well. And this we've taken a cautious decision because we would want to see ourselves somewhere. If I am the Chief Minister of a state, I am answerable to the next generation. And the next generation expects jobs, expects an engine of growth. They want a pride. They come out of a college, a degree in their hands, looking for a job. Where do they go? Today my situation is, I do not have the funds to complete a grandiose capital like Amaravati. And if I were to yield to the so-called critics and not go ahead with the shifting plans of Vizag, then that means I would not be investing in Visakhapatnam, Vizag, which just takes 10% of my costs. Then what would I do after 5 years down the line? We sit down here, we come here, and then we once again say, where is your capital? And I would still say in a village or a mandal headquarters, a Tullur, where I do not have the financial ability to complete it. And then this 1 lakh crores, mind you, is just the basic numbers. 20 years down the line, this 1 lakh crore would probably become 3 lakh crores or 4 lakh crores with interest added to it. So every time we come close, the interest rates once again make sure that 1 lakh becomes 3 lakhs. And we do not have a land bank as the opposition leader Chandrababu Naidu says so. I've asked with the authorities as to how much of land bank we have. Surprising things, surprising information that we got. Minus the NGT land, the Green Tribunal, according to the norms, whatever land what we are supposed to leave, minus the land that we are supposed to leave because River Conservation Act says, if we were to remove those lands where no construction activity legally is supposed to happen, we're just left with around about 5,200 acres of land. And 5,200 acres of land
should give me 1 lakh crores today, or with interest 20 years down the line, if it is 3 lakhs, then this 5,000 should give me 3 lakhs 20 years down the line. So it's 20 crores an acre now, or 5,000 into, probably 3 lakh crores or 4 lakh crores, 90 crores per acre 20 years down the line. So do we have that? Or where do we get that money from? So that was the predicament with which we had to take decisions, what we had to take. And all of them sound very revolutionary. But all what I can say is, I have done everything as a father would do. And since I have been bestowed with this responsibility of being a father to the state of Andhra Pradesh, I have done my fatherly duty to the best of my ability. And thank you for this opportunity. అయినా పోరాటం మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునే వరకు. అందుకే మీరు మిమ్మల్ని గట్టిగా అడుగుతున్నా, ఈ రాజధాని ఏరియంతా రీసౌండ్ రావాలి, రాష్ట్రం అందరికీ వినపడాలి, అంత గట్టిగా ఇవ్వాలి. జై అమరావతి. మామూలు కాదు, పిడికిని బిగించాలి, గుండెలో నుంచి రావాలి, గట్టిగా ఇవ్వాలి, గట్టిగా చెప్పాలి. జై అమరావతి, జై అమరావతి, జై అమరావతి, జై జై అమరావతి. పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నదంటారా? ఇంకా ఎవరికైనా పిరికితనం ఉందా? భయం ఉందా? భయపడతారా? ఈ ప్రాంతం తెనాలి. స్వాతంత్ర పోరాటంలో తెనాలిది ఒక కీలక పాత్ర. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే ఇక్కడ రణరంగ చౌక్ ఉంది, జ్ఞాపకం ఉందా? ఎప్పుడన్నా మాట్లాడుకున్నారా మీరు? అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వస్తే గుండె చూపించిన ప్రాంతం. 7 మంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ తుపాకీ బలిపశువులైన చనిపోయిన ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న ప్రాంతం, త్యాగాలు చేసిన ప్రాంతం. అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, జ్ఞాపకం ఉందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈరోజు మీరు చూశారు పురవేదిక. నేను ఎప్పుడొచ్చినా మీటింగ్లు అక్కడే పెట్టేవాడిని. అదే మరిగా నేను 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానీ, మొదటి రాష్ట్రంలో కానీ. ఆ రోజు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారు. మీ తెనాలికి వచ్చారా లేదని అడుగుతున్నా. మిమ్మల్ని వచ్చాడా? మీటింగ్ పెట్టాడా లేదా? ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చాడనన్నా, ఇప్పుడే చెల్లెమ్మ చెప్పినట్టు ఊపుకుంటూ వచ్చాడు, ముగ్గులు పెట్టుకుంటూ మోసం చేస్తా వచ్చాడు. మీరేమన్నా అబ్జెక్ట్ చేశారా? ఏ తమ్ముళ్ళు ఏమన్నా ఎక్కడ అబ్జెక్ట్ చేశారా? ఎక్కడికక్కడ చిన్న సందుల్లో మీటింగ్లు పెట్టి పెద్ద ఫోటో తీసి పెద్దగా జనాలు వచ్చేసి అక్కడ ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలనుకున్నా. నేను అనుకుంటే మీ తండ్రి గాని నువ్వు గాని రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు, గుర్తుపెట్టుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నా. అది చేత కదా నాకు. నిన్న ఒక నాయకుడు చూసాను, ఒక నాయకుడు మహానాయకుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నన్ను రానీడంట. వాళ్ళ తండ్రి గురించి మాట్లాడకూడదు, వేరే ఆయన నా పార్టీలో ఉన్నాడు, అందుకే నేను మాట్లాడలా. ఈ పిల్ల కుంకలు నాకు నేర్పిస్తారు రాజకీయం.
నాయకులు అనే వాళ్ళు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే తోక కట్టేసే శక్తి ప్రజానీకానికి ఉంది. ఈ ప్రాంతానికి ద్రోహం జరుగుతా ఉంటే, ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతా ఉంటే సిగ్గు కూడా లేకుండా ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు మాట్లాడతారా? మీకేదైనా ఇంగిత జ్ఞానం ఉందా అని అడుగుతున్నా. 24 గంటలు ఆ తమ్ముడు మాట్లాడాడు యూనివర్సిటీ నుంచి. జై అమరావతి అంటే ఆయన సస్పెండ్ చేస్తారు. ఆ తమ్ముడు ఇప్పుడు చెప్పాడు, నన్ను కాలేజీని తీసేసినా పర్వాలేదు కానీ నేను మాత్రం ఈ ప్రాంతంలో పుట్టాను, అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలి, ఉండే వరకు పోరాడతానని ముందుకు వచ్చాడు ఆ తమ్ముడు. ఆ విధంగా పిల్లల్లో స్ఫూర్తి మీరు ఈ ప్రాంతానికి కాదు, ఇది ఒక రైతులు ఇప్పుడే ఆడబడి చెప్పింది, చాలా బాధపడింది. అన్నిత్యం ఎడుపులే. ఎందుకంటే కళ్ళ నీళ్ళు కూడా రావడం లేదు వాళ్ళకి. పాపం అంత అరిచి అరిచి ఏడ్చి ఏడ్చి ఈ రోజు 49వ రోజు 50 రోజులుగా రోడ్డు మీదనే ఉన్నారు. పదరాలు అవమానాలు, ఇన్ని విధాలు అవమానించారు. ఆడవాళ్ళని మగ పోలీసులతో వేయించే పరిస్థితి వచ్చారు. అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉద్యమం అంతా కూడా మహిళలు చేస్తున్నారంటే ఒక మానవత్వం కాదు. మేము కూడా ఉద్యమంలో ముందుకుంటారని ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ రోడ్డు మీదకి వచ్చారంటే అది ఉద్యమం యొక్క ప్రత్యేకత అని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అంత బాధపడతా ఉంటే ఈ ముఖ్యమంత్రికి కనపడదు. నేను అడుగుతున్న 37 మంది చనిపోయారు. ఎంతమంది చనిపోవాలి? ఎంతమందిని బలి తీసుకుంటారు? ఈ 37 ప్రభుత్వ హత్యలే. మీరు కానీ గమనింటే మీరు ఏమాత్రం కూడా అమరావతిని మారుస్తామని చెప్పకుండా ఉంటే ఒక్కరు కూడా చనిపోయేవాడు కాదు. దీనికి కారణం మీరు. అలాంటిది ఈ రోజు మనం ఒకసారి చూస్తా ఉంటే ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు ఊరేగింపులు చేస్తున్నారు. నిన్న ఒక ఆయన ఊరేగింపు చేశాడు. ఎవరో అడిగారంట గులాబీ పువ్వు ఇచ్చి అమరావతిని తీసుకుపోతే ఎట్లా అని చెప్పారు. ఆయన పోతా ఉంటే ఆయన అడుగుతున్నారు తప్ప ఎక్కడా దాడి చేయలేదు. ఆయన మీద కేసులు, మళ్ళా ఏమైనా ఎదురు కేసులు. ఎందుకంటే ఆ ఎంపీ, ఆయన గొప్ప ఎంపీ ఈ ఏరియా నుంచే, ఆ ఎంపీ గారు ఆయన మీద అడుక్కుంటే అడుక్కోవడం కూడా తప్పు కాబట్టి ఆయన మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ పెడతారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకో, మళ్ళా తొందరలోనే నీ రోల్ వస్తుంది, నీకు చరిత్ర వస్తుంది. తప్పకుండా దీనికి అంతటికి వడ్డీతో సహా తిరిగి పే చేసే రోజు దగ్గరలో వస్తుంది. అదే మరిగా ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా. వైఎస్ఆర్ నాయకులందరినీ ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు, ఎమ్మెల్యేలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు, మంత్రులు ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు. న్యాయం, ధర్మం ఉంది. మేము పోరాడే ధర్మం కోసం పోరాడుతున్నాం. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు నందిగామలో ఈ సురేష్ బాబు చేశారంటే 17 పైన కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేశారు. అదే జగన్ గారు, ఆయన కూడా ఒక ఎస్సీ లీడర్ గా ఉండి కొవ్వూరులో ఒక ర్యాలీ పెడితే రూల్స్ కు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఆయన మీద కేసు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు నేను వచ్చాను. ఈరోజు ఎందుకు వచ్చాను? నేను పురవేదిక అక్కడే జేఏసీ టెంటేశాం. నేను అడుగుతున్న ఈ చిల్లర రౌడీల్ని ఎవరా టెంట్ కాల్చారు? పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు?
నేను ఇక్కడికి వస్తే మేము వచ్చేది నిరసన తెలియజేయడానికి ఇక్కడ కూడా బోర్డు పెట్టాం. ఏదైతే జేఏసీ టెంట్ వేసి ధర్నాలు చేస్తున్నారో 93 సంవత్సరాలు ఒక ముసలమ్మ ఇప్పుడే వచ్చింది. ఆవిడ కూడా అక్కడ ధర్నా చేస్తా ఉంది. అలాంటి ధర్నా చేసి ఆ ప్లేస్ ని తగలబెడతారా మీరు? నేను వస్తే మొత్తం డైరెక్టర్స్ కట్టేశారు పోకుండా. వాళ్ళ నాయన సొత్తు అయినట్టు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా నాకు అర్థం కాల. బీజేపీ గారు అడుగుతున్న స్ట్రైట్ గా ఈ క్వశ్చన్. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడికి మాత్రం మా ఊర్లో ఏదో పెద్ద ఉద్ధరించే వాళ్ళ వర్గ ప్రత్యేకమైన పర్మిషన్లు. మనం రోడ్డు మీదకి రాకూడదు. వాళ్ళు మాత్రం మొత్తం బస్సులు పెట్టి కరాల డాక్రా మందులకు ఒక్కొక్కరు 200 రూపాయలు ఇచ్చి పిల్లల్ని బలవంతంగా తీసుకొచ్చి మీటింగ్లు పెట్టారు. ఈ రోజు మీరు 6 గంటలకు వచ్చారు, ఒక్కరు కదల్లా. కదిలారా? 3 గంటలకు వచ్చారు, 2 గంటలకు వచ్చారు, 2 గంటలకు వచ్చారు, 3 గంటలకు వచ్చారు, ఒక్కరు కూడా కదల్లా. 7 మంది మంత్రులు, ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి సలహాదారుడు కూడా పెద్ద నాయకుడు అయిపోయాడు. అజయ్ కలాం రెడ్డి, ఆయన కూడా వెళ్ళాడు. పోయి నిర్మాణికే ప్రయోగంతా చేశారు. సంతోషం. ప్రధాని ఎవరిని అడ్రస్ చేశారంటే ఖాళీ కుర్చీలు అడ్రస్ చేశారు.